Okay. Hello students. Today I will explain how to use complex sentence structure in your writing task 2. For example, how to use gerund, both, and so many others. I will explain by giving you examples. The first example is of how to use whether and or. The example sentence is: it is a controversial issue among researchers whether implementing nuclear technology in the future will be constructive or destructive for humanity. I used whether and or. This is used in both opinion essay. For example, some people favor nuclear technology beneficial and some favor it will be destructive one. So you can use it in introduction or anywhere in your BP1 and BP2, but mostly some students confused how to rephrase the introduction of both opinion essay, so this will be very beneficial for you. Okay, you can use whether or to separate your two controversial ideas in your introduction. The second sentence, how to use although and yet. For example, there is sentence: although there are many benefits of using nuclear technology, yet its drawbacks cannot be overlooked. Again, this can be used sometimes the examiner asks in a topic describe the advantages and disadvantages of nuclear technology. Sometimes they ask whether advantages overweigh the disadvantages. So you can use although and yet in your introduction. It can also be used in the conclusion if possible. Okay, it also used to separate sentence 1 and sentence 2. Sentence 1, like there are many benefits of using nuclear technology. Sentence 2, its drawbacks cannot be overlooked. So we combine both these sentences by using although and yet. Again I repeat, you can use although and yet to rephrase your introduction when they ask describe the advantages and disadvantages. Now the third, how to use not only and what also. Not only and what also are used when we want to emphasize two things. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ important ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. Okay, not only and what also means ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ important ਆ but ਇਹ ਵੀ important ਆ. For example, government should not only augment the prices of fuel but also improve the condition of public road and transport to mitigate the problem of traffic congestion and environment pollution. So ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ that must be increased, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਲਸੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ. ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ when you use what also and to, you must use first form of the verb. So I hope you get clear idea. The next one is how to use which is also a relative clause, and it is used to extend your information about the noun. For example, in the modern era, the problem of traffic congestion which is mushrooming. So traffic congestion is a noun, and which ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨਾਉਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ. ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ. ਓਕੇ, which is mushrooming exponentially can be seen everywhere in the world. Okay, I hope you understand. Again I repeat, which is used to extend your information about the noun. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ the problem of traffic congestion is mushrooming exponentially and it can be seen everywhere in the world, but ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ it can be seen ਫਿਰ ਇੱਕੋ separate sentence ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਮੀਨਸ ਦੋ sentence ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ combine ਕਰਤਾ which ਨਾਲ. ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, keep in your mind that which is used as a relative clause, that is also used as a relative pronoun. traffic congestion noun and which ਉਹਦੀ information extend ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ use ਕੀਤਾ ਗਿਆ.
Next, how to use as for as. As for as, the rule is then write down the sentence 1, then write down the commas, then the sentence number 2. So as for as the positive aspect of nuclear technology is concerned, so this is the one sentence that we start with as far as. As far as ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਰੀਟ ਮੈਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਕੈਂਸਰ. Okay, so ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ one clause ਹੈ, the positive aspect. Second clause ਆ, it can be used to treat many serious. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ as far as ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ clause ਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ clause ਆਏਗੀ that there will be a comma between the two clauses. Okay, keep in your mind. So this is a sentence 1, the positive aspect of nuclear technology, and sentence number 2, it can be used to treat many serious ailments like cancer. Next is the use of whereas. Whereas, as you know very well, it is a comparative conjunction. First of all, we write the sentence number 1, then whereas, then sentence number 2. Now read the example. Proponents ponder that job satisfaction is must while choosing a job. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ while ਆ again ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ explain ਕੀਤਾ ਨਾ, again ਉਹਦੀ ਹੀ type ਆ extend ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ information ਨੂੰ. While choosing a job, whereas opponents deem that a job with high salary must be selected. Okay, whereas use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ two contrasting idea ਨੂੰ explain ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. It can be used in introduction, same both opinion essay, sometimes agree or disagree essay, advantages or disadvantages essay, but especially in both opinion essay. Proponents and opponents. Proponents means supporters. Opponents means ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ oppose ਕਰਦੇ ਆ. Proponents and opponents ਤੁਸੀਂ introduction 'ਚ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, and ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ BP1 start ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, BP2 when there are contrasting ideas and you have to write down two contrasting essays. The next one is gerund, the most important one. So what is gerund? Gerund is always comprised of first form of the verb and plus ing. For example, drinking and smoking. Drink and smoke, first form of the verb, but in ing add karta, now they become noun. So example sentence, providing health awareness among people and enforcing strict censorship on food advertisement are the best way to combat the issue of overweight. So ਇਹਦੇ 'ਚ ing ਨਾਲ first sentence start ਹੋ ਰਿਹਾ. Then second sentence, showing competitions also encourage many adults to seek excellence in more than one area. So जो competition showing mean increasing competition. For example, we can say increasing competition. Increasing again gerund हो जाएगा. So next, overcrowding in cities will lead to multiple problems. Overcrowding is a gerund here. The last one is how to make conditional sentences. That is must, very important in writing task 2. Conditional sentence ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ condition ਨੂੰ describe ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ two clauses ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ sentence ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, sentence number 1 and sentence number 2. ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ clause ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ condition ਹੋਏਗੀ, ਉਹ if ਨਾਲ start ਹੋਏਗੀ. ਦੂਸਰੀ clause ਨੂੰ start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we will insert comma. ਓਕੇ, ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ. ਫॉर एग्जांपल, ਇਫ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਆਰ ਟੌਟ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ. ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ they are taught in the same school, the chances of boys getting hyperactive are pretty high. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਫ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਫ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ. ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ. ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਟ ਦੈਨ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਦੈਨ ਇਫ ਵਾਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਪੁੱਟ ਕੌਮਸ. ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ, this is the last one, sorry I said that beforehand. Now how to use both or and. both and ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨਾਊਨਸ, ਨਾਊਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਨਾਊਨ ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਬੋਥ ਐਂਡ.
For example, both competing and cooperating are innate human virtue. So competing noun number one, cooperating noun number two, we have combined it. The next sentence, both teachers and parents can help to inculcate good habits because habits developed in early years shape up one's personality. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ teachers and parents ਇਹ ਦੋਨੋਂ noun ਨੇ teachers noun number one, teachers noun number two. So we have combined by using both or and. So I hope you understand the sentence structure. If you find any problem, you can write down your opinions in the comment box. I will also appreciate your opinions. So thank you very much.